Hello guys, welcome back to the channel. Long time no see. How it feels to be back. Awesome. ఇప్పుడే ఆఫీస్ అయిపోయింది. ఇక చాలా రోజులు వ్లాగ్ తీయలేదు అని చెప్పి ఈరోజు అనుకునే ఇక అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఈరోజు వ్లాగ్ తీయాల్సిందే అని. సో ఎన్ని రోజులకి నేను వ్లాగ్ ఎందుకు తీయాలంటే నా బండి ఖరాబ్ అయ్యండి. బండి ఖరాబ్ అయింది, నా ఏబిఎస్ కేబుల్ ఖరాబ్ అయింది. సో దానివల్ల నేను బ్లాగ్ తీయలే ఎన్ని రోజులు. Long time no vlog. So what's up YouTube? Ella vanakkam. ఎవడో ఉన్నాడు ఆడ. యూటర్న్. Oh shit man. తెంగేస్తాడు కాలేవండి. బాబా అసలు ఏం పోతుంది బాయ్. గాయస్ వీడియో ఏంటంటే నాకు నా FuelX దానిపైన మస్తు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. లైక్ క్రేజీ, నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకోండి. ఇక
సో నాకు దాంట్లో చాలామంది ఏం అడిగారు అంటే, అన్న ఎగ్జాస్ట్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఇంజన్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా, ఫ్యూలెక్స్ వారంటీ పోతుందా, ఫ్యూలెక్స్ పెట్టుకున్నాక ఎగ్జాస్ట్ చేంజ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఈసీయూ రీమ్యాపింగ్ చేయించుకోవాలా, ఇట్లా అడిగారు కొంతమంది. సో ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేద్దాము అని చెప్పి సో ఎగ్జాస్ట్ చేంజ్ చేయించుకున్నప్పుడు లేదా మీరు ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయించినప్పుడు మళ్ళీ ఈసీయూ ట్యూనింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. మీ ఈసీయూ ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్ట్ చేంజ్ చేయగానే దానికి తగ్గట్టు అది కొంచెం రీమ్యాప్ చేసుకుంటుంది, అంటే అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. సో మళ్ళీ మీరు దానికి ఈసీయూ ట్యూనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఈసీయూ ట్యూనింగ్ చేపిస్తే మీ కంపెనీ బండి వారంటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాయిడ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈసీయూ ట్యూనింగ్ ఇప్పుడే ఏం చేయించుకోకండి until and unless it's required. అండ్ ఈసీయూ ట్యూనింగ్ ప్రతి బండికి దొరకదు, ప్రతి బండికి అవైలబుల్ లేదు. ఎట్లుంటుంది మొత్తం, ఏం రాంగ్ రోడ్ పోతారా నాయన మనుషులు అసలు. సో ఈసీయూ ట్యూనింగ్ అనేది ప్రతి బండికి అవైలబుల్ ఉండదు. ట్యూన్ అనేది ఐదర్ మీరు డైనోలో చేయించుకోవాలి, లైక్ డైనోలో మీ బండి పెట్టి మీరు ఒక్కొక్కటి రన్ చేసుకుంటా మీరు బండికి ట్యూన్ చేసుకోవాలి, లేదా ప్రీ ట్యూన్స్ అనేటివి వస్తాయి. సో ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ట్యూనర్ మీ ట్యూన్కి కాపీ పేస్ట్ చేస్తాడు. మోస్ట్లీ అందరు చేసేది అదే, ఏంటంటే ఇక తెలియదు ఎవరికి అట్లుంటుంది అని. అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పెట్టుకుంటే ఇంజన్ ఖరాబ్ అవుతుందా, ఫ్యూలెక్స్ పెట్టుకుంటే మైలేజ్ పెరుగుతుందా, ఇట్లా కూడా అడిగినారు. సో అది టోటల్లీ డిపెండ్స్, మీ బండిని మీరు ఎంత మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు ఏంటిది అని. మీరు బండిని మాడిఫై చేశారు అంటే చాలా మంచిగా చూసుకోవాలి, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా సర్వీసింగ్కి ఇవ్వాలి బండి, చాలా కథలు ఉంటాయి, చాలా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది బండికి. ముందు 5,000కి ఇస్తే 3,000 లేదా 3,200కే 3,500కే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సర్వీసింగ్కి. సో అలా ఉంటుంది మొత్తం. సంథింగ్ ఇంకా ఈ ఫ్యూల్స్ పెట్టుకుంటే ఎనీ చేంజెస్ కనిపించాయా అని చెప్పి చాలామంది కూడా అడిగారు నాకు. ఆబ్వియస్గా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ కింద చూసుకుంటే ఆబ్వియస్గా మీకు చేంజెస్ అనేటిది కనిపిస్తుంది. సో అది పర్ఫార్మెన్స్ చేంజెస్. నా బండి యాక్చువల్గా సర్వీసింగ్కి అది సర్వీసింగ్కి ఇస్తే ఇంకా మంచి స్మూత్గా పోతుంది బండి.
సో అదే ఫ్రెండ్స్ బ్లాగ్. ఇక కొంచెం సేపు మనం రైడ్ చూద్దాం. So that's the vlog, guys. See you on another vlog. Until then, take care. Goodbye. हाँ हाँ